Willkommen and welcome back to a new lesson. Let's start. Today we are going to learn some new verbs and how to use them. The first one is going to be to hope. To hope means hoffen. Hoffen. Let's start with ich. Ich hoffe. Du hoffst. Sie, es hofft. Wir hoffen. Ihr hofft. And sie hoffen. In der Vergangenheit, the verb hoffen would become ich habe gehofft. Ich habe gehofft. Or basically, you add the fitting pronoun with the fitting form of the verb haben. And finally, you add gehofft. And gehofft is the word that's not changeable. Let's continue with suchen, which means to search. Ich suche. Du suchst. Sie, es sucht. Wir suchen. Ihr sucht. And sie suchen. In der Vergangenheit, you say again with haben. Ich habe gesucht. Ich habe gesucht. So it ends with T. To catch something is fangen. Fangen. Ich fange. Du fängst. Sie, es fängt. Wir fangen. Back to the normal. Ihr fangt. And sie fangen. So here you have to only change a into a umlaut with du and ses. And in the Vergangenheit, it is ich habe gefangen. Ich habe gefangen. And as you know, the second verb, in this case gefangen, is going to be at the end of the sentence. For example, you say, ich habe den Ball gefangen. I catched the ball. Gefangen is at the end of the sentence. And this applies to all verbs in the Vergangenheit. To hit is schlagen. Ich schlage. Du schlägst. A into a umlaut. Sie, es schlägt. Wir schlagen. Ihr schlagt. And sie schlagen. In der Vergangenheit, you say, ich habe geschlagen. Ich habe geschlagen. So as you can see, all the verbs that we had so far are with haben. Same thing with to wear. Tragen. Ich trage. Du trägst. Sie, es trägt. Wir tragen. Ihr tragt.
and sie tragen. And the Vergangenheitsform is almost similar. You say, ich habe getragen. So it also ends with en. Ich habe getragen. Here, when I say to live, wohnen, I mean like to live in an apartment and not to live in general. So you say, I live in Vienna. Ich wohne in Wien. But if you want to say, I live happily, here you can't use this verb. So here you have to be a bit careful. Ich wohne. Du wohnst. Es wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. And sie wohnen. And the Vergangenheitsform is ich habe gewohnt. Ich habe gewohnt. To send in German has many words. You have senden and also schicken. For now, we are going to focus on schicken. Ich schicke. Du schickst. Es schickt. Wir schicken. Ihr schickt. And sie schicken. In der Vergangenheit, you say, ich habe geschickt. Ich habe geschickt. The verb can is können. Können. And this verb is a bit different. You start with ich kann, du kannst, es kann. You see, it's completely different. However, in the second part, it's a bit normal. Because you say wir können, ihr könnt, and sie können. So the first three forms are the ones that are different. Kann, kannst, and kann. In der Vergangenheit you say, ich habe gekonnt. Ich habe gekonnt. Now, in the present, if you use this verb with other verbs, the second verb is going to be at the end of the sentence. For example, I can cook. Ich kann kochen. Or I can play football. Ich kann Fußball spielen. So the second verb is going to be at the end of the sentence. And in the Vergangenheit, if you want to say, I was able to play football, you say, ich habe Fußball spielen gekonnt. Ich habe Fußball spielen gekonnt. So the Vergangenheitsform from the verb können is going to be at the end of the sentence, right after the second verb, spielen. Ich habe
Fußball spielen gekonnt. And the same thing applies to mögen, which means to like. The first 3 forms are different, and then you are back to the normal forms. Ich mag, du magst, LCS mag, just like the form with ich. Wir mögen, ihr mögt, and sie mögen. And in the Vergangenheit you say, ich habe gemocht. And again, if you want to add an extra verb, in the present it would be, ich mag Fußball spielen. Let's stay with the same sentence. Ich mag Fußball spielen. Or, ich habe Fußball spielen gemocht. I liked to play football. Again, the same thing goes with to want. Wollen. Ich will. Du willst. LCS will. Wir wollen. Ihr wollt. And sie wollen. In der Vergangenheit, you say, ich habe gewollt. Ich habe gewollt. And yes, you say, ich habe Fußball spielen gewollt. I wanted to play football. Ich habe Fußball spielen gewollt. And by the way, all those verbs like can, like, want, should, must, those are called Modalverben in German. And all those verbs are allowed to have second verbs with them. I like to play. I can play. I should play. I want to play. You see? And this is have to or must. And yes, it's the same here. The first 3 forms are a bit different than the others. Ich muss. Du musst. Be careful. Muss is already written with 2 S's. Therefore, you don't have to add an extra S in du. LCS is just like ich muss. Back to wir müssen, ihr müsst, and sie müssen. Be careful to the O-Umlaut. In der Vergangenheit, you say, ich habe gemusst. Ich habe gemusst. To lose is verlieren. This verb is normal. Ich verliere. Du verlierst. LCS verliert. Wir verlieren. Ihr verliert. And sie verlieren. Imperfect, you say, ich habe verloren. Ich habe verloren. To watch
TV, for example, is schauen. Ich schaue. Du schaust. Sie, es schaut. Wir schauen. Ihr schaut. And sie schauen. In der Vergangenheit, you say, ich habe geschaut. Ich habe geschaut. To hear is hören. Ich höre. Du hörst. Sie, es hört. Wir hören. Ihr hört. And sie hören. As you can see, this verb could be a perfect exercise for you to learn how to pronounce the letter O umlaut, because it is literally in every single form. Even in the Vergangenheit, where you say, ich habe gehört. Ich habe gehört. Let's try to put it all together now. By answering the question, was haben Sie gestern gemacht? What did you do yesterday? Gemacht is the Vergangenheitsform of the verb machen, do. You can start your answer by saying, gestern habe ich, and then list the things you did. Let's see. My answer is, gestern habe ich gegessen und dann bin ich zur Arbeit gegangen. What does this mean? Yesterday I ate and then I went to work. Zur Arbeit means to work. Ich war um 17:30 Uhr fertig. I was at 17:30 finished. Even though the word Uhr is at the end or after the numbers, when you say it, in this case you have to add Uhr between 17 and 30. 17:30 Uhr. Fertig means finished. Und bin nach Hause gekommen. And I came home.
Ich habe Fernsehen geschaut und Sport gemacht. I watched TV and did sports. In the second part of the sentence, und Sport gemacht, you don't have to add another habe, because it's already written in the first part of the sentence. Ich habe Fernsehen geschaut und Sport gemacht. Ich habe Abendessen gekocht, ein Buch gelesen und bin ins Bett gegangen. I cooked dinner, read a book, and went to bed. For ein Buch gelesen, as I said, you don't have to add habe because of the first part of the sentence. However, you have to add bin ins Bett gegangen. Here you have to write bin because the verb gegangen takes sein and not haben, and vice versa. Another exercise. Read those verbs and try to translate them with the correct endings. Let's see together. I forgot. Ich habe vergessen. She watched. Sie hat geschaut. They did. Sie haben gemacht. You hoped. Du hast gehofft. We found. Wir haben gefunden. And you listened. Du hast gehört. And that was the end of this lesson. I hope you've enjoyed it, and I will see you in the next one. Until then, bye bye!